है साथीहरु फेरि वेलकम छ सबैजनालाई। अहिलेको नेटले गर्दा समस्या भयो। अब चाहिँ हेरौँ फेरि के गर्यो। 7 ओभरमा 31 रन 2-3 गोल अहिले चाहिँ एउटा गाथ जस्तो सुम्पल दाइले हान्दियो ल ल ल सबले लाइक शेयर गर्दै आउन। आज बिग म्याच नेपालले चाहिँ ट्रफी जितिसक्यो भन्नु पर्यो। तर पनि अब खेलको नियम खेल्नु पर्यो। 212 भने कम्ती हो। सोमाको त पुरै हात खुट्टा खाना गुरु नौनारी गलेर आइसक्यो होला। नौनारी गल्यो होला। लियो 3 लियो 3 सक्यो। ए मेरो पास 50 पनि गर्दैन कसो। डेङ औ भाटै उडाइरहेछ नि। बर्बाद पनि भएन खत्तम पनि भएन। नेपालले आज इतिहास रच्ने दिन हो। ट्रफी चाहिँ लाने भयो। आराम से ट्याक्क हो क्या। केही छैन। सपोर्ट गर्दै आउँ साथी, सपोर्ट गर्दै आउँ है। गरिब च्यानल हो, सपोर्ट गर्दै आउँ हैन। गरिब च्यानललाई सपोर्ट गरौँ मेरा प्यारा साथीभाइहरू। अनुरोध गरेँ तपाईहरुलाई, मैले विनम्र अनुरोध गरेँ ट्याक्कै एउटा सब्स्क्राइब बटन दबाइदिनु होला। हामी 23 जना छौँ हैन, बढ्दै जान्छौँ होला भन्ने आशामा छु। किनकि नेपालले आज जित्ने दिन हो। जितिसक्यो भनौँ न। 212 भने कम्ती हो। एट्याक नौनारी गरेर आइसक्यो होला यो विपक्षलाई त। प्लिज साथीहरू 10 हमला जोडेर म बिन्ती गर्छु कि सपोर्ट गरौँ। ट्याक ठिक छ बिस्तारै। इन्जरी हुनु भएन कि, बिस्तारै। खत 7 अब 8 जान लाग्यो। 32 छ। सपोर्ट गर्नु च्यानललाई मेरा प्यारा साथीहरू। के भयो टाइगर दाई जस्तो छ पुग्लुकै सुत्यो त। सोमबाल दाइले अस्ति एउटा शान्तिको गरिरहनु भएको थियो। हैरान भयो होला त्यहाँको मान्छेहरू। शान्तिको चाहिँ 8 जान्छ ल साथी हो। अब चाहिँ अलिकतिले थोरैले बच गया साथी। घुप्टो मन त लाएर ब्याट त्यसैले गइहाल्छ फेरि। बस हामी 90 जना पयौँ। सबैले सपोर्ट गरौँ। खासै राम्रो छैन क्यामेरा। म गरिब मान्छे, अब राम्रो खालको मोबाइल किन्नु सकेन हैन। जसो त्यस्तैबाट मैले लाइभ गर्ने कोसिस गर्छु, सिक्दैछु के कसो हुन्छ। यदि मन परेमा च्यानललाई सपोर्ट गर्नु होला हैन। सानो च्यानल छ, भर्खर सुरुवात गरेको। तपाईहरुको सपोर्टले मलाई केही हौसला मिल्नेछ भन्ने आशा राख्दछु। सबैलाई अनुरोध छ। धैर्य गरौँ साथी, धैर्य गरौँ। जित्छ है। छक्का त हान्दैन खासै।
हजुर हजुर साउन्ड उतैबाट चाहिँ ब्लक गरेछ साउन्ड उतैबाट ब्लक गरेछ किन हो त्यही कारणले सर माइन्ड नगर्नु होला है यसो सपोर्ट गरिदिनु होला तपाईँहरूकै आशीर्वादले चाहिँ मलाई पनि ऊर्जा मिल्ने छ है गाह्रो नमानी प्रज्वल लामा सर है गाह्रो नमानी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु ल उतैबाट चाहिँ हाम्रो साउन्ड आएको छैन होइन अब यो त्यो कपिराइट आउँछ भनेर हुनसक्छ सर है माइन्ड नगर्नु होला ल सबैले सपोर्ट गर्नु होला नेपालले जितिसक्यो ट्रफी लैसक्यो भन्दा पनि हुन्छ 212 को टार्गेट भनेको कम्ती टार्गेट होइन अहिलेको T20 मध्येमा सबै हाई स्कोर होला सायद जस्तो लाग्छ मैले थाहा पाएको अनुसार चाहिँ होइन त्योभन्दा धेरै छ भने चाहिँ अब मैले जानेको छैन रोटेट गर्दा राम्रो आउँदैन सर राम्रो आउँदैन माइन्ड नगर्नु होला यस्तो खालको आउँछ हाडी घोप्ते के नमिलेको खोइ सर अचम्म काली भद्रकाली बहुत राम्रो सर बहुत राम्रो बहुत राम्रो नेपालले चाहिँ यसपालि गर्यो क्या किन गर्यो खोइ जेन्जीको आन्दोलनपछि नेपालले प्रगति गरेछ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ जेन्जीको आन्दोलनपछि चाहिँ नेपालले प्रगति गरेछ त्यसमा को बाहिर गएर हो कि भन्ने पनि मलाई लागिरहेछ नेपालले गर्यो क्या उस्तै परे वर्ल्ड कपमा चाहिँ वर्ल्ड कपै ल्याउने बेर लाउँदैन यस्तो पाराले खेल्यो भने त 200 भनेको धेरै हो वाह भरे ल साथी हो कल गरौँ सबैले च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ सपोर्ट गरौँ नेपालले जित्नु लागिसक्यो अब धेरै छैन यो ट्रफी उचाल्ने बेला में 36 10 दूना 36 दूना 8 6 दूना 12 को 2 हाथ में 46 76 72 होना चाहिए 72 गारा है ओ सर हो यो चाहिँ पक्का हो पक्का हो सर उखाने आयो भने चाहिँ खत्तम पार्छ भन्नु चाहिँ पहिले भन्नु भएको छ हो सही लाग्यो जेन्जीको पछि चाहिँ धेरै राम्रो प्रगति गरेछ अहिले चाहिँ खुसी छ सारा नेपाली खुसी छ सरी सबैजनालाई म माफ माग्न चाहन्छु है क्यामेराको क्वालिटी राम्रो भएन यसको लागि चाहिँ क्षमा चाहन्छु यसै गरी हेर्नु मलाई दुःख सुख स्कोर हेर्ने हामीले हैन खेल त हामी देखिहाल्यौं
स्कोर मात्रै हेर्ने हो, स्कोर देखिन पाएन भने। हजुर आवाज उतैबाट म्युट गरेको छ। खाइ खाइ खोइ म यहाँ ट्रफी दिँदा यस्तो हेर्न पोजिसन यहाँ होइन ल हे लोग खोइ लाइभ हेर्नु न, सेयर गर्नु फटाफट। मोबाइल त अर्को पनि छ कहाँ मोबाइल अस्ति किनेर ल्याए नयाँ अनि लाइभ गर्नु परेन। ल के भयो म्याच हारे कहाँ म्याच हार्नमा ट्रफिक त आइसक्यो क्या, खेलको पर्ने नियम लगाएर खेल्नु परेको, नत्र ट्रफिक दिँदा पनि हुन्थ्यो। आइसिसी त के गर्नु। आवाज गोलखाडीको क्या, आज उतैबाट न्युट गरेछ क्या आवाज। बर्बाद भयो बर्बाद भयो नि। खाना खाने कि हजुर 4 बज्यो 4 बज्यो हो र। हो नि आज त यस्तो हेर यहाँ 212 को टार्गेट भनेको अहिले हो। यो त सायद अरूले यो त फर्स्ट रेकर्ड होला। यो साउन्ड चाहिँ कहाँ गोलखाडी गयो। 4 बज्यो 4 बज्यो खाना खाऊ ल खाना खाएर हेरौँ न चल्नै पर्छ।
क्याच ड्रप भयो र क्याच छुटेसँगै सन्दीप मस्ट विकेट टेकरको लिस्टमा चाहिँ पक्कै नम्बर 1 मा त पर्न सक्दैनन्। अनि तपाईँहरूले यो प्रतियोगितामा मस्ट विकेट टेकरको लिस्टलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ भने रोहित पौडेल बलिङ लागि आएका छन् र मस्ट विकेट टेकरमा 15 विकेटका साथ Samoa look determined to bat the 20 overs, enjoy every ounce of this experience, and they'll probably do so. It's very difficult to judge Nepal this final innings, and I don't think we'll dwell on it too much. I think we'll probably more dwell on the fact that they've remained undefeated. They've only remained undefeated by really dragging some of the opposition into the chaos, into the madness, into the cardiac kids or cardiac kings vibe, because, well, in the Japan game, Nepal were in all sorts of trouble. In the UAE game,
didn't look like they'd anywhere near enough. Somehow got over the line by 1 run. And then most so in fact, in the Qatar match, you would have to say that Qatar deserved to win that game, having outplayed Nepal for the vast majority. But Asante Plamachani inspired fight back, aided by some sensational fielding, not least Asif Sheikh's glove work from the very final delivery, somehow scraped them over the line in that. Stuart Law spoke about it after the qualification. The thing he's been most impressed with is their never say die, never give in attitude. But in most ways, I still feel that it would still have been these 3 sides that would have qualified. Because supposing if UAE would have won that game against Nepal, they would have been in a struggling situation for a moment, but then still at probably 4 points with a net run rate, things would have been in their favor. 57 for Energy 8. Energy भनेकै Red Bull. यति कार्पेट किन्दा कार्पेटको पछाडि यतिको लोगो हेर्न नबिर्सिनु होला। यति कार्पेटको शहंशाह पञ्चकन्या एसएस ट्याग 10 वर्षदेखि स्तरीय सेवामा समर्पित। बेबे यो चीज बल लगाउँ न है। ह त्यो चीज बल छैन 2 PM चीज बल छ के यो भन्नुभयो के वाले 2 PM चीज बल्स। But it actually would have still been the same 3 qualifiers because of that net run rate. Assuming if UAE would have beaten Nepal, and no, we're just talking about that one result. Just saying, if Qatar beats Nepal, that was the one. I know it was a 1-run margin, the UAE game, but even the Qatar Nepal, Qatar were in a brilliant situation, the most dominant position of the entire tournament. That's what I mean. So if you just flip that result, just that one, still Qatar wouldn't have got home, would have missed out on net run rate. Yeah, probably. Although of course you can say they would have played permutations and combinations, full toss. It's only going to be drilled down the ground for single. Boundaries have completely all the competitive edge in this game is long, but 100 घटाएन पनि 112 पनि नपुर्याउने भयो। It's a great saying. What is it? If ifs and buts were candy. 100 घटाएर 112 दिन पनि नपुग्ने भयो। That was a little leg break that time from Rajapanchi working through his allocation. But yeah, you can never predict what would have happened. के सोचे थिए जिन्दगीमा के भयो आज भन्ने भयो होला है विपक्षलाई त। I've ever seen in the associate T20I history back to back here in Oman, and it shows how competitive the Super 6 was. And those 2-3 days सानो च्यानल भर्खर प्ले were गर्छु। absolutely action-packed thrillers. It was chaos, wasn't it? Yeah, complete chaos. On the first day, I was commentating with Shoaib, and we had a one-sided game. And you and Paresh were doing the next 2 games. Support गरौँ। And I was talking to Shoaib. Oh, they had a great day. साथीहरु चम्मक अनि हाम्रो साथीहरु चम्मक हो हाम्रो दाजुभाइहरु त च्याप हो। I was out of air in my lungs. No, every ball. It felt like a washing machine. We kind of got thrown into the washing machine, and then it all ensued and inspired. This one is slog swept and much more like it from Salia. First bit of joy in a long time for Samoa, who've just been, well, going through the motions a touch themselves. But Salia has got a maximum to get his strike rate above 100. I think it was again a leg break. I'm not sure Rajpanchi needs to be bowling them in full T20Is, and he's punished as such. You can't be getting to the pitch of the ball to somebody like Samoa. हामीसँग ज्ञान छ एशियन पेन्ट्स अल्टिमा परफेक्ट युवी हाइब्रिड टेक्नोलोजीले घाम पानी लगो उपाधि लगो समयलाई सबैलाई हरायो समूह बिमा थियो हाम्रो टिमहरु सबैलाई हराउँदै अहिले टपमा आयो पक्कै आयो 100% आयो 200 an internationally recognized 212 भनेको थोरै होइन कि धेरै हो to take something from this contest. Look, the reality is that they've been beaten out of sight by a much more skillful team, but this is the result we expected, and you cannot help but think that प्रगति हुँदैछ जेन्जीको आन्दोलनपछि हाम्रो खेलाडीले प्रगति गर्दैछ भन्ने यो चाहिँ
कुनै दुई मत छैन and हुँदैन they can absolutely hold ल their heads high, पक्काको साथ put their bodies on the line for their nation. They're a very proud nation, and actually something you should ल keep your eye लग्यो on. दुईटा अस्ति लिग अब Kind of at the end of this game, it'll be a lovely moment वेस्ट actually. We इन्डिजलाई can पनि get हरायो एउटा our camera ट्रफिक छ crew to त्यहाँ follow पनि it as अब यो well. पनि दुईटा What they've done at the एयरपोर्टमा end हो of every match. दायाँ बायाँ Lap of honor. बाजा they've बाजा got- लगाएर it's चाहिँ only a वेलकम handful, I गराउनु think पर्ने it's हो a half dozen or कतिले 10 fans or so थोरैले who come from Samoa. क्याच आउट भएन They come up to this grandstand and they get on ल, one knee, 70, they say a prayer of thanks, 15 they give thanks to the 3 Almighty, thanks to their fans, and they have a little 15 summary. over, That's 3 going to be ball. beautiful this evening. ल ल ल 100 टक्रकै हटाएर त्यसपछि टक्कसँगले 112 दिन पनि गाह्रो अप्ठ्यारो जस्तो छ कि हो सेट सबैबाट माफी माग्न चाहन्छु है खासै भिडियो क्लियर भएन यसमा चाहिँ मलाई माफ दिनु होला सन्दीप लामछानेले बलिङ गर्दैछ है ट्याकटुक अस्ति त 5 वटा झार्थ्यो एकैचोटि केही छैन 1 रन हो सन्दीप दाई हान्यो 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 त्यो 16 हो ठेक्क 16 ओभर 1 बल 75 100 माइनस गराएर पनि 112 दिन पनि नसक्ने भयो क्या यो के हो नेपाली क्रिकेट जिन्दाबाद जिन्दाबाद हिप हिप हुरे हुरे लग्यो 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 ट्रफिक लग्यो बिचरा 1 ओभरमा 1 बल पनि दिनै कसो 1 बल त दिनु छक्कासम्म दिन हुन्छ खराब पर्दैन सन्दीप दाई हुरे हुरे Second wicket to his name, but we're into the last rights. 15 in the sun is heading towards the horizon. The sun is setting on this event. Ramachani's going to just च्याउ च्याउ he'd love 3 or 4 wickets to his name, but I don't think he's going to get them. The last one has to be an extra. He has to be. के गर्यो यो यस्तो भएछ नि ठिक्क के भयो हे नेट ठिक्क नेट नो नेट कपिराइट क्लेम ठोकिदियो Today, he will be praying. I don't mean P-R-A, boy-I-N-G, I mean P-R-E. He'll be praying like a tiger in over the Samoan batters. I don't think anybody's going to be taking a signal after what they've seen. It's the best of the Pindra Singh area here at the Oman Cricket Academy in the air, field of there.
It's a maximum. He's making a habit dip and dressing out. कहाँ यो त भइरहेको छ नि। साथी हो जस जस सरी है सरी है। नेटले ढोका दियो क्या मलाई, नेटले ढोका दियो। डिभिजन 2 मा यहाँ विकेट गयो र विकेट सँगै झड्का पुग्यो करके कुछ लिखे हैं, धन्यवाद आपका। विमल राय से हमारे साथ है। हेवन प्रिंस हमारे साथ जुड़े हैं। नेपाल जीतेगा। हुट माफ पाऊ है साथी हो, माफ पाऊ है। Today, he will be praying. I don't mean P-R-A-Y-I-N-G. I mean P-R-E. He'll be praying like a tiger over the Samoan batters. I don't think anybody's going to be taking a single after what they've seen. It's the best of the Bidrusing area here at the Nepal Cricket Academy in the फेरि बिना हारको भनौँ न प्रतियोगितामा बिना हारको जित हुन आँटेको छ। विमल राय जी है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समोआ का तो समोसा बन गया। दीपेंद्र भट्ट जी सही बात बोल रहे हैं।